Sunt Diana și îți aduc hype. Andrés Reisinger estompează granița dintre lumea reală și cea digitală. Creează o lume aseptică, un fel de geneză primordială în artă. Mai multe despre lucrările sale fabuloase, dar și despre omul din spatele artei, am aflat chiar de la el. Andrés Reisinger, creatorul studioului cu același nume, este unul dintre puținii artiști care au intrat în 2020 în topul Forbes 30 Under 30, datorită creațiilor sale care par rupte dintr-un vis. Argentinianul a atras atenția marilor branduri, precum Microsoft, Audi și Dior, care l-au selectat pentru a crea proiecte digitale care mai spectaculoase. Iar totul a pornit de la un simplu fotoliu digital, Hortensia, inspirat de floarea după care este și numit. Andrés a postat lucrarea pe pagina sa de Instagram în 2018, iar postarea a devenit rapid virală. Presa din întreaga lume l-a lăudat, iar urmăritorii îl rugau să aducă piesa la viață. Lucru pe care l-a și făcut ulterior, proces care a durat un an întreg și care a implicat lupta realului cu digitalul. Tranziția de la o lume la alta nu a fost una simplă sau ușoară. Hortensia was a very important piece. It was a very good exercise for me, maybe one of the first to actually conduit like a very cohesive narrative from the digital to the physical, not only in a conceptual level, but also in the way it was materialized and how it was created. It's like a real interesting story about how an idea that it's not even yours, it's able to manifest through you and use your materic energy to access to the physical realm. And how is the process exactly of taking this digital piece and making it into the real world? The process was kind of a 1-year process, and it was like a balance in between intuition and strategy. Because if not, it's like it's very hard to direct things into a way that you feel that is the way to go. So there's always this duality in you in between certain processes and exercises that are very conscious, and also some feelings or some gut feelings that you have to be very sensible and very particular. Yeah, you have to be very conscious about them to pick them up, because if not, you are just following some rules or some processes that you created, but it might not be the perfect ones for each project. Proiectul său a fost lăudat încă de când se afla strict în forma digitală, pentru că era palpabil, chiar mirosea bine în imaginația oamenilor, care o asociau cu florile care au fost folosite drept inspirație. Hortensia was a pretty good example of exactly that action in which I tried to create something that it's organic and it's natural, like flowers, but without this stiffness, this rigidity that usually digital and virtual geometry have. In order to do that, I stumbled upon this idea of working with abstracted textures that you recognize in nature, but it's not exactly flowers itself. But you create that link in your conscious.
Succesul de care se bucură Andrés se datorează în mare parte fix acestui element, că lucrările sale sunt palpabile, parcă miros bine. De fapt, sunt proiecte digitale, abstracte, care se bazează pe calcule matematice. În acest fel, artistul dă viață operelor sale. I think that was from a very first stage in my work, in my practice, when as I was working a lot and dealing a lot with this technology that it's very numeric, it's very mathematic. I always been very attracted to the idea of how can I make it more tactile, more sensible, in a way that you can really see something and feel it much more closer to you than rather seeing all of the imperfections. I think that was a very important part of the start of my career. A urmat apoi și o colaborare cu Dior, unde, inspirat de mirosul parfumului gris Dior, a creat Grădina Eden, în care se regăsește prezentul și viitorul Dior Beauty. Andrés a fost inspirat de mișcare, frumusețe și grație și a avut ocazia să joace rolul lui Dumnezeu, să îmbine perfecțiunea digitalului cu imperfecțiunea umană transpusă în zeci de nuanțe de mirosuri, de parfumuri. The Garden of Eden for Dior was an interesting project, not only technologically, because it was very hard to make that metaverse available for everyone, even from iPhone users, but also to make all the conceptual cohesive narrative about my interpretation of the sense of Dior. That was also very challenging. I'm more like a channel than a god. I feel like I help to create things, to make available things to more people, and in that process I learn about myself. But I don't feel like I have the knowledge or the power. Precum Grădina Eden, care a fost perfectă până să apară oamenii, ce reprezentau imperfecțiunea unei lumi ideale, nici grădina lui Andrés nu este perfectă, pentru că, până la urmă, ne spune el, perfecțiunea este întotdeauna în ochii privitorului și poate exista doar pentru un moment, apoi dispare. How do you transpose this human imperfection in your work? Because it seems idyllic, but where is that human error? It's everywhere. It's there's no perfection. Who can say something is perfect? I think it's you just stop doing things, but there's no way of calling something perfect. For someone can be perfect, and for someone can be something that it's completely out of that adjective. So it's very personal, and in my process I really don't care about perfection. I care about manifesting and creating things. Then there's the critics about my work, which I'm not involved on. Inspirația pentru lumea sa roz, extraordinară, îi vine din senzațional, dar și din ordinar, pentru că sursa inspirației se schimbă odată cu timpul, cu emoțiile pe care le simte, cu locurile pe care le vede. Iar toate aceste elemente sunt ingredientele care duc la o rețetă reușită a succesului. Actually, the inspiration comes from everywhere and from anything. It's not too much about having the perfect inspiration, but actually being in that state of how to create things or translate or transmutate that kind of
ideas into new things. Inspiration can be very extraordinary or very ordinary, something very mundane and very day-to-day can be very inspiring depending on how you are at that time and what is that you are exploring. It's really depending on what you are doing in that week or month. What you have in your mind is what you're going to see outside. So usually in those moments, whatever happens outside of you, it's kind of a way of having more ingredients into what you are doing. Una dintre cele mai mari dileme în artă este că produsul finit poate fi fie descoperit, fie creat pe parcursul proiectului. Gândiți-vă la o bucată de lut. Artistul poate să elimine excesul pentru a descoperi capodopera care se ascunde, sau poate construi către acel rezultat final. L-am întrebat și pe Andrés despre procesul creației, iar el este de părere că ambele cazuri sunt perfect valide. You never know when, but there's plenty of cases in which you find these two ways of creation. Sometimes you have an image, you find an image inside of you, and you just try to materialize it, and sometimes it's just in the process you start doing, and that starts to unfold more things, and you start to enjoy that process. Tot ce a știut încă de la începutul carierei a fost că rozul pal este pânza lui albă. Este o culoare plăcută, umană, de care noi ca oameni ne simțim apropiați. O culoare, spune el, mai naturală decât albul. I don't start with a white canvas. I started with having these shades of pink in order because I felt more comfortable with it. I felt that was more connected with our bodies, with our. It's like a nurture color. It's a color that you feel comfortable with it, and it's more natural than white. And from there, it started to be like a common theme in my work, but not as a decision, but more like something that I accepted. Acum, cu cel mai recent proiect al său, Takeover, artistul a luat cu asalt orașele de pe întreg mapamondul. New York, Londra, Barcelona și Milano sunt doar câteva dintre orașele care au primit un digital makeover. Clădirile din aceste orașe au fost alese chiar de artist și îmbrăcate în blănuri și tulle, iar Andrés ne spune că poate, dacă acest proiect ar deveni realitate, și noi ca oameni ne-am opri o secundă și am admira ce avem în jurul nostru. There was some kind of inspiration and maybe because of personal memories in the cities. All of the cities were created because of how I felt those cities when I've been there. So it's a very personal view of each city, and the identity of each city is expressed into its covers. I think it's a way to put some focus and intention into different places. For sure, it makes a different reading of the city, and also it changes the way you see scale at all. So yes, for sure, it's a way to change the way people interact with cities, even in the cities that they haven't been. Chiar dacă a stat doar 2 zile în capitală, cu ocazia conferinței Creativity for Better, și Bucureștiul ar avea o mică șansă de a primi un digital makeover. Does Bucharest stand a chance of being in your projects? Yeah, for sure. There are many cities that I've been that I haven't created anything of the cover yet.
digitală, roz, perfect de imperfect al lui Andrés Reisinger veți mai auzi cu siguranță. Iar data viitoare când mergeți pe stradă, luați un moment și uitați-vă în jur, pentru că doar așa, prin ochii privitorului, puteți pune și voi o cortină roz de voal acolo unde este nevoie. Pentru mai multe episoade Hype, eu vă invit pe canalul nostru de YouTube Euronews România, pe TikTok și pe Instagram.